Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa mai albarka. A bidiyon da muka yi na baya akan yadda ake hada application da app creator, mun yi bayani kan yadda ake register, kuma mun yi bayani kan yadda ake shigar da muhimman abubuwa, wato tun daga description da logo na application. So yanzu zamu je kai tsaye ga ci gaba da gabatar da tutorial din. Kamar yadda yake mun dakata a nan wajen ne, akwai general information, akwai design, akwai section, akwai office, akwai product, akwai send notification. So dukkanin su mu ce suna da muhimmanci. So yanzu abin da zamu yi na farko shine zamu je mu kai tsaye ga shiga section kamar yadda yake ana. So mun taba section shine zai ba mu damar da zamu shirya irin kalan wato category da muke so application din mu ya kasance. Idan na ce category, bari in nuna mana samfurin sa daga nan wajen. Akwai application da na hada da app creator gashi a nan wajen. So bari ya bude sai mu ga irin tsare-tsaren section. Bari mu dan bashi sakanni da yake yana assessing da network ne, dole zai buƙaci. Daga nan wajen zamu ga akwai wato series kamar yadda muke gani. So wannan wato section na 1, section na 2, section na 3, section na 4. So wannan shine section. Yanzu zamu je mu kai tsaye ga yanda ake kirkira section. So daga nan zamu ga akwai section. Daga nan shine wanda muka yi selecting. So bayan mun yi selecting zai kawo mu wuri kamar yadda muke gani anan. Wannan shine wato category na farko da muka fara selecting, wanda muka ce ya dukufa ko kuma ya danganta da irin application din da zamu hada. So mun zo nan na farko zamu taba create section. Wanda mun taba create section shine zai bude mana ko kuma zai ba mu damar da zamu ci gaba da hada wato section kenan. So daga nan wajen ga irin abubuwan da zamu iya hadawa ta shi wannan application na app creator. Zamu ga akwai web, akwai html, akwai text, image, akwai email sticker da sauran abubuwa makamantan wayannan kamar yadda muke gani. So dukkanin su wannan kowanne abu ne mai zaman kanshi. So daga nan wajen muna iya selecting web, tunda mun ci zamu hada application ne na BBC. So daga nan misali muna iya cewa anan wajen labaran bal, labaran kwallo. So daga nan wajen zamu je zamu koma cikin application na BBC Hausa. Bari je BBC Hausa shafin farko. So bari ya karisa bude mana. So fera na ina tsamman tana view desktop kenan. So bari na rufe view desktop. Okay, ba ta ma view desktop. To BBC Hausa. To bayan ya bude mana bari idan ma misali bai bude mu kamar yadda ya bude mu ba, daga nan kuna iya zuwa ku taba nan akwai desktop site, sai ku maida wato site din ya zama desktop site, yanda zai zama cewa za ku ga abun kamar kun bude shi a computer. So wannan abin da yasa Opera nawa ne ta bude mun shi haka. So tunda muna so mu yi aikin da shi haka, kuma dole zamu buƙaci da mu maida kowa ya maida nasa desktop site. So na farko mun ya bude mana desktop site, sai mu zo daga nan akwai wasanni, zamu danna kan link din wasanni kamar yadda yake ana. So zai bude mana wuri kamar haka. Daga nan zamu taba copy link text, wato na copy link din address na labarin wasanni na BBC. So zan koma cikin nan, zan shiga app creator na a nan wajen. Bayan na rubuta labaran kwallo, daga nan zan yi pasting na wannan link din da na kwafo a nan go. Sorry, an samu ba link na kwafo ba kenan. So zan koma, zan shiga nan, zan danne wajen wasannin, zan copy link address kamar yadda yake ana. So bayan na yi copy din shi, zan koma cikin nan zan zo kan app creator, zan yi pasting na wannan link din da na kwafo kamar yadda yake ana. So wannan kenan. So sai zan yi saving din shi. Kafin na yi saving din shi, dan ina so in sa mushi hoto kamar yadda yake a nan wajen. Zamu ga cewa sorry, bari in bude wannan abu. Zamu ga a nan wajen akwai hoto bugun zuciya, sai aka sa hoton bugun zuciyan a nan, hoton 6 film na bugun zuciya. So idan ina so in sa irin wannan hotunan, zan zo daga nan, zan zo akwai advance. Bayan na shigar da wani abun, zan zo advance, zan taba shi.
haka zan duba a hankali daga ƙasan nan ƙasa sosai. A nan wajen akwai menu icon gashi a nan wajen. So zan zo daga nan zan yi selecting na file inda aka sa choose file din nan, zan taba zan yi selecting na file din kan waya na. So daga nan zan yi selecting na wato logon da nake so in sa akan wannan abu. So ina so na yi abin sharp ne inda za mu haɗa application guda ɗaya. Misali zan sa bari in sa mana wanda ya kamata in sa. So bari ne selecting wa'annan icon din kawai a madadin su, kuma kada ya sami contemplating. Zan yi selecting na wannan icon na ladidin a mazannin logon da sa na wasanni. So zan taba saving. Na taba saving zai fara saving kamar yadda yake a nan haka, wanda bari mu dan jira shi ya fara saving din. So bai ne kada safa har yanzu. So idan ba zai ba zan ƙara refreshing na folder ko kuma na tab din saboda in samu. Ina so abin yayi sharp ne, kada ya ja mana lokaci. So na dawo da shi baya, zan taba section tab, za a yi creating section web BBC Hausa, labaran kwallo, advance. Zan zo ƙasa, zan duba choose file, zan yi selecting hoton na ladidi. Zan yi saving ne shi. So yawa ya gama. So wajen idan muna duk section da muke so kamar yadda yake a cikin wannan application, kamar yadda muka ga a cikin wannan application, duk section da muke so za mu shiga cikin shi, za mu shiga cikin section kamar yadda yake anan. Za mu taba create section, za mu yi selecting web. In ya bude za mu zo daga nan. Misali tunda wancan mun sa labaran kwallo, muna iya sa labaran duniya a nan. Labaran duniya. So bayan mun sa labaran duniya, mu zo mu website din kamar yadda yake anan, shafin farko anan muna iya danne shi, sai mu copy link address, sai mu dawo sai mu koma cikin wannan abin, sai mu pasting a wajen link kamar yadda yake anan, labaran BBC. So mun yi haka, sai mu taba advance domin in muna so mu sa hoto kenan kamar yadda muka yi na wancan. Sai mu zo mu yi selecting nan, sai mu duba gallery na kan wayar mu. So bari mu duba icon daga nan. So akwai wancan na sa na ladidi. So wannan bari in sa hoton gidan Badamasi, sai in taba saving. So shi ma yayi saving. Na yi creating abu guda biyu a cikin section dina. So daga nan wajen idan section 100 kuke so kuna iya karawa ko kuma kuna iya yi tsarin da kuka ga dama. So bayan mun gama da nan za mu taba design. A nan wajen mun zo design, akwai menu icon, akwai menu type. So zan yi selecting menu type a nan wajen kenan, kamar inda nake nuna wannan akwai menu type. Zan selecting menu type. Mun yi selecting menu type, za mu ga irin tsarin da ya kamata application ya kasance. Daga nan akwai top menu gashi anan akwai slide menu. Duk muna iya yin selecting wanda muka ga dama. Anan akwai table menu. So bari ne selecting table menu. Amma in kai selecting hoto, dole sai dai in selecting table menu kai sannan zai fito. In kai selecting slide menu ba zai fito ba. So na yi selecting wato menu, wato wannan table menu. In kai selecting table menu, ga tsarin yadda zai kasance anan. Daga nan za ga akwai hoto a gefe, daga nan akwai gefensa akwai title, anan kuma akwai hoto a sama, title a ƙasa. Sai kuma nan wanda zai kasance hoto a sama, title a ƙasa, amma babu dan boda wanda zai dan ƙara abin kyau. So mu za mu yi selecting na tsakiya kamar yadda yake haka. Bayan mun yi selecting, sai mu taba saving, wanda shine zai saving din shi. So yanzu mun yi saving na menu da muke so. So muna iya yin sa background image a nan. So ba na so in ja bidiyon ya tsayi sosai. Muhimman abubuwa ya kamata mu.
So bayan mun kammala sa menu, me ya kamata mu yanzu kuma, mun sa icon dama tun a farkon tutorial din. So tunda mun sa icon, yanzu abu da zan yi saving na wannan aikin, ko kuma zan yi saving ko kuma zan yi building na shi application din. So bayan mun kammala, daga nan akwai download app, zan taba downloading app wanda shine zai yi downloading na wannan application din da muka hada na labaran duniya na BBC Hausa. So yanzu bari mu dan dakata yana yawa. So ya kammala hada application din. So yanzu bari in saukar da application din a kan waya na, sai mu bude shi mu ga yanayin da zai aiki. Wannan application na da nauyin megabyte 11, so zan sauki shi da kan waya na. So bari ya karisa sai mu bude cikin sa mu ga irin yadda tsarin sa ya kasance. So yanzu yana downloading gashi daga saman nan, bai karisa ba. In ya gama, bari mu dan jira shi karisa, sai mu bude shi mu ga yanayin yadda muka yi aikin da kuma yanayin yadda application din ya kasance. Sai mu bude cikin sa mu ga labaran ball, mu kuma ga labaran duniya. So network bai da kyau kenan, so dole za mu dan jira shi karisa. Ta yake wannan hanyoyin da muka bi, musamman wajen section, in kana so kai section guda 100 a cikin application na app creator, kana iya yin aiki da wannan hanyar. So ina so in yi mana abin in brief ne, saboda haka babu bukatan, ban so in ja bidiyon ya tsayi, shi yasa nake takaita bayani akan shi. So wannan ya kamata a ce ya zo yanzu. So ras kaɗan. So application ya gama zuwa. So yanzu za mu bude shi, za mu installing din shi akan waya. Bari za mu installing din shi. Kun ga daga nan ga sunan da muka samu shi. So anan da yake application din ba daga Android mobile muka yi shi ko wannan ba, za su buƙaci cewa suna so a yi installing application, wato za a ce application din dukkan wani riski zai iya faruwa da shi. So mukan iya taba install anyway, wanda shine zai bamu dama da zamu installing na wannan application din akan wayar ba tare da problem ba. So yanzu bari ya karasa sai mu bude shi mu ga tsarin da muka yi. Idan ba ku manta ba, dama sunan application din mun samu Arewa ne kamar yadda yake a nan wajen. So ga sunansa ya bayyana a nan kuma yana fiyarin na installing. So bari ya karasa installing din, sai mu bude cikin sa mu ga yadda tsarukansa suke, da kuma irin category da muka sa ko kuma section da muka sa, wanda shine muka selecting section guda biyu, daga ciki akwai labaran duniya da kuma labaran bal. So bari ya karisa, sai mu ga yanayin cikin shi. So ya kammala installing, za mu bude shi. Bayan mun bude shi, still zai kare tambayar mu wani abun, za mu ce no need, za mu open, wanda zai dan yi loading na farko. App creator yana da wani advantage. Advantage ɗinsa shine app creator, da zaran ka kirkira application ka tura wa mutum akan wayarsa, duk lokacin da ka koma cikin app creator kai editing na application din da ka hada, so direct wancan da ka tura application din, so direct za ga gyaran yayi. Misali yanzu mun sauke wani application na akan wayar mu, so sai muka ga muna da bukatar mu ƙara wani section a nan wajen. So muna komawa ta cikin application muna ƙara section, to dukkan wanda muka tura application din, inda ya bude datan wayansa, yayi kokarin bude application din, direct application din zai facin na data daga datar app creator, zai generate na wannan section din da muka hada. So yanzu dai wannan shine application din da muka hada. Daga nan akwai labaran kwallo, akwai labaran duniya, shine wanda muka sa wannan hotunan. Barin taba labaran duniya sai mu ga yanayin yadda zai kasance. So wata ya buɗe mana sai mu ga tsarin yadda. So application yana dan jan data ne gaskiya, ko kuma yana requesting data. So yanzu, so kun ga daga nan wajen ga tsarin inda application ne yake. Dukkan wasu labarai da za su biyo nan wajen, za mu ga labarai ne wanda suke da alaka da kwallon kafa na BBC Hausa kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan shine stage na farko kenan. Sai kuma labaran duniya, wanda shi ma mun taba zai bude mana iya labarai ne wanda suka danganci labarai na duniya wanda suke da alaka da BBC Hausa kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan shine hanyar da ake bi wajen hada application na app creator. Alabashi insha Allah za mu gabatar da tutorial kan yadda ake hada application na kallo na YouTube kenan. Tunda mun yi tutorial kan yadda ake hada application na wato
na website kamar yadda muke gani. So anan zamu dakata. Idan akwai abin da ba a fahimta ba ana iya tuntubar mu a shafin mu na Arewa Teach a Facebook, ko kuma ana iya yi mana tambaya a comment box. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.